अस्तु। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षि विद्यां देहि नमोऽस्तु ते। मन्दारगन्धसंयुक्तं चारुहासं चतुर्भुजं बर्हि पिच्छावचूडाङ्गं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्बा त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथासम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमलप्रध्वंसिनः श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकविवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनम्। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता भारतामृतसर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिसृतं गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतमेको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा।
शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीः विजयो भूतिः ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवनारायण नमोऽस्तु ते। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। प्रारब्धं भुज्यमानो हि गीताभ्यासरतः सदा समुक्तः स सुखी लोके कर्मणा नोपलिप्यते। महापापादिपापानि गीताध्ययनं करोति चेत् क्वचित् स्पर्शं न कुर्वन्ति नलिनीदलम् अम्बुवत्। गीतायाः पुस्तकं यत्र यत्र पाठः प्रवर्तते तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादीनि तत्र वै। यत्र गीताविचारश्च पठनं पाठनं श्रुतं तत्र अहं निश्चितं पृथ्वीं निवसामि सदैव हि। चिदानन्देन कृष्णेन प्रोक्ता स्वमुखतोऽर्जुन वेदत्रयी परानन्दा तत्त्वार्थज्ञानसंयुता। अष्टादश जपेन्नित्यं नरो निश्चलमानसः ज्ञानसिद्धिं स लभते ततो याति परं पदम्। गीतार्थं ध्यायते नित्यं कृत्वा कर्माणि भूरिशः जीवन्मुक्तः स विज्ञेयो देहान्ते परमं पदम्। अस्तु। So, in the last class, we completed 1 to 10 shlokas, right? We completed up till the 10th shloka. So, let us look at 11th shloka. Any questions until the 10th shloka? So, going forward also, I was thinking after every shloka, we will pause for any questions because in between, if we are going back and forth between the shlokas, for some members of the group are feeling it difficult to follow the recording when we are going back and forth between the shlokas. So after every shloka, we will take a few minutes to discuss if we have any doubts within that shloka. And after that, we'll move on to the next shloka. So if you have any other doubts outside of these shlokas or from the previous shlokas, you can save it to the end of the class. Okay? Because I've received a few requests from our group members saying, when they are listening to the recording, if somebody is asking a question from some other place, it is confusing for them. So we'll save questions from outside of these shlokas to the end of the class. And after each shloka, we'll spend a few minutes for any doubts from that shloka. If you forgot to ask, and if we moved on to the next shloka, you can ask at the end of that shloka. But in between, we'll go uninterrupted. Okay? Okay. So the 11th shloka. अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि. So अत्र पदविभागम् अलिवेलु भगिनी पदच्छेदः. आं भगिनी, नमस्कारः. पदच्छेदः अयनेषु च सर्वेषु यथाभागम् अवस्थिताः भीष्मम् एव
अभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वे एव हि। पदपरिचयः पदं विवरणम् अयनेषु अकारान्त नपुंसकलिङ्ग सप्तमी विभक्ति बहुवचनं च अव्ययं सर्वेषु अकारान्त पुंलिङ्ग सर्वनाम शब्द सर्व बहुवचनं सर्वनाम सप्तमी विभक्ति बहुवचनं यथाभागम् अव्ययम् अवस्थिताः अकारान्त पुंलिङ्ग प्रथमा विभक्ति बहुवचनं भीष्मम् अकारान्त पुंलिङ्ग द्वितीया विभक्ति एकवचनं एव अव्ययम् अभिरक्षन्तु रक्षा धातुः परस्मैपदी लोट् लकारं प्रथम पुरुष बहुवचनं भवन्तः भवत् तकारान्त पुंलिङ्ग प्रथमा विभक्ति बहुवचनं सर्वे अकारान्त पुंलिङ्ग सर्व प्रथमा विभक्ति बहुवचनं हि अव्ययम् सर्वनाम शब्दम् अस्ति। अस्तु धन्यवादः। अनन्तरं मूर्ति महोदय पदार्थः पठितुम् इच्छति वा? पदार्थं पठितुम् इच्छामि। सर्वेषु सकलेषु अयनेषु व्यूहानां द्वारेषु यथा भागं स्वस्वभागे अवस्थिताः स्थिताः भवन्तः सर्वे समस्ताः भवन्तः भीष्मम् एव भीष्माचार्यम् एव अभिरक्षन्तु संरक्षन्तु। अन्वयः अपि पठतु। सर्वेषु अयनेषु यथा भागम् अवस्थिताः भवन्तः सर्वे भीष्मम् एव अभिरक्षन्तु। धन्यवादः महोदय। अनन्तरं ललिता भगिनी। जी ललिता भगिनी। नमस्कार महोदय। नमस्ते। आकांक्षा आकांक्षा अभिरक्षन्तु के अभिरक्षन्तु भवन्तः अभिरक्षन्तु भवन्तः कियन्तः अभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वे अभिरक्षन्तु कीदृशाः भवन्तः सर्वे अभिरक्षन्तु अवस्थिताः भवन्तः सर्वे अभिरक्षन्तु कथम् अवस्थिताः भवन्तः सर्वे अभिरक्षन्तु यथा भागम् अवस्थिताः भवन्तः सर्वे अभिरक्षन्तु कुत्र यथा भागम् अवस्थिताः भवन्तः सर्वे अभिरक्षन्तु अयनेषु यथा भागम् अवस्थिताः भवन्तः सर्वे अभिरक्षन्तु कतिषु अयनेषु यथा भागम् अवस्थिताः भवन्तः सर्वे अभिरक्षन्तु सर्वेषु अयनेषु यथा भागम् अवस्थिताः भवन्तः सर्वे अभिरक्षन्तु सर्वेषु अयनेषु यथा भागम् अवस्थिताः भवन्तः सर्वे कम् एव अभिरक्षन्तु सर्वेषु अयनेषु यथा भागम् अवस्थिताः भवन्तः सर्वे भीष्मम् एव अभिरक्षन्तु। अस्तु भगिनि धन्यवादः। सो अत्र के अभिरक्षन्तु भवन्तः अभिरक्षन्तु कियन्तः भवन्तः कियन्तः अभिरक्षन्तु हियर् कियन्तः indicates how many of you भवन्तः you all protect how many of you all of you all okay भवन्तः कियन्तः अभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वे अभिरक्षन्तु कीदृशाः भवन्तः so what kind of you all अवस्थिताः भवन्तः सर्वे अभिरक्षन्तु अवस्थिताः means those who are standing in a particular kind of all or who are all together there अवस्थिताः कथम् अवस्थिताः यथा भागम् अवस्थिताः so katham avasthitaha how are they standing in their places in the places that are allocated to them kutra yatha bhagam avasthitaha bhavantah sarve abhirakshantu ayaneshu so kutra
So standing, avasthitaha, standing. Standing where? In the places that are allocated, yatha bhagam. And where are they allocated their places? In some certain points, depending on the vyuha. Okay, they are all allocated certain specific points. They are not simply standing anywhere. They are standing in a specific allocated point. So Ayaneshu indicates that. Ayaneshu is in that army, they have vyuhas. Vyuha is arrangement of army in a certain way. They have several such arrangements. So in a particular vyuha, each soldier will have a particular point where he needs to stand. So Ayaneshu. So Ayaneshu, in such points allocated just for you, yatha bhagam avasthitaha bhavantaha sarve abhirakshantu. Katishu ayaneshu yatha bhagam avasthitaha bhavantaha sarve abhirakshantu. Sarveshu ayaneshu. Sarveshu ayaneshu yatha bhagam avasthitaha bhavantaha sarve kam eva abhirakshantu. Whom should you protect? Bhishmamevabhi rakshantu. So this sarveshu ayaneshu is everywhere, in all the places where this vyuha is implemented. There, in all such points, as and where you are allocated your place, standing there, you protect Bhishma. Okay. So now the tatparyam is bhavantaha sarvepi vyuhanam dvaradesheshu swaswasthane tishtantu senadhipatim bhishmam cha rakshantu. Now here let us look at the kriyapadam. What is the kriyapadam here? Abhirakshantu. Let us also do this karaka relations for each shloka. So abhirakshantu is the kriyapadam. What is the kartrupadam? Kartrupadam is Bhavantah. सर्वे Bhavantah. भवन्तः सर्वे Bhavantah sarve. So what will Bhavantah is sarve the be? kartru. Bhavantah. Sarve is adjective. Sarve adjective. Bhavantah sarve abhirakshantu. Bhavantah sarve abhirakshantu. So sarve will be the visheshana for bhavantah. Bhavantah abhirakshantu. Kiyantah bhavantah sarve. All of you. So you protect. How many of you? All of you. All of you protect. Now there are so many soldiers. Out of all the soldiers, how many should protect Bhishma? All of them should protect Bhishma. So sarve abhirakshantu. Anantaram. Any other adjectives to this bhavantaha? Avasthitaha bhavantaha. So what is the karaka sambandha of avasthitaha to abhirakshantu? भवन्तः कर्मकारकम् आभागम् अवस्थिताः Kartrukarakam. Kartrikarakam eva. कर्तृकारकम् Bhavantaha will have the kartrikaraka sambandha with the kriyapadam. Sarve avasthitaha will have what kind of relation with abhirakshantu? They are not directly connected to abhirakshantu. They are adjectives to bhavantaha. Okay, they are adjectives to bhavantaha. They don't have a direct karaka sambandha with the kriyapadam. They are visheshanas to bhavantaha. So avasthitaha bhavantaha. So you all who are standing. So avasthitaha is visheshana to bhavantaha. Anantaram yatha bhagam avasthitaha. Katham avasthitaha yatha bhagam avasthitaha. So katham. What does katham indicate? So what will yatha bhagam be? What kind of relation will it have with avasthitaha? Standing in how are they standing? They are standing in their own places. How are they standing? So kriya visheshanam. It will be kriya visheshanam. To which kriya? Will it be kriya visheshanam to abhirakshantu? No, avasthitaah. Avasthitaha is also a kriya padam, but here we are using it in the adjective form. It is ktha pratyayanta. Ktha pratyayanta kriya padani can be used as adjectives. So here
with respect to bhavantaha, it is adjective. But with respect to yatha bhagam, it is a kriyapadam. Yatha bhagam avasthitaha. So it will be kriya visheshana to avasthitaha. Okay. Kutra yatha bhagam avasthitaha bhavantaha sarve abhirakshantu ayaneshu. So in your points allocated for you, as per the vyuha arrangement. Okay. So here ayaneshu is adhikaranam. Adhikaranam to which kriyapadam? Always remember that the 6 karaka sambandhas will be connected to a kriyapadam. But a shloka can have more than one kriyapadam. One will be the primary kriyapadam and others can be like this, like avasthitaha. It is also a kriyapadam, but it is not the main kriyapadam of this shloka. But this kriyapadam, since it is a kriyapadam, it can have a karmapadam, it can have kartrupadam, it can have anything depending on how that shloka is written. Okay, so here ayaneshu avasthitaha. So ayaneshu will be adhikarana to the kriyapadam avasthitaha, not to the primary kriyapadam abhirakshantu. Okay, so that we have to keep in mind. So what I want all of you to start doing is, with every shloka, our goal should not be just to understand the meanings of each word and finally the tatparyam and just writing the anvaya. No, you have to see how every single word is connected. To which word is it connected? And what is the relation when it is being connected? Our first goal is to identify the 6 karaka sambandhas, which will be directly connected to the kriyapadam. All the other karaketara sambandha padani, karaketara sambandha padani will not be connected to the kriyapadam. They will be connected to other words of the shloka, like here. So here yatha bhagam is connected to avasthitaha. Ayaneshu is also connected to avasthitaha with adhikaranam. Okay, the relation is adhikaranam. Katishu ayaneshu, sarveshu ayaneshu. Here sarveshu will be the visheshana of ayaneshu. In all the strategic points, in all the points that are designated as per the vyuha, standing in such yatha bhagam, standing in that allocated points, you protect. So here sarveshu will be visheshana to ayaneshu. So finally the shloka ayaneshu cha sarveshu yatha bhagam avasthitaha bhishmam eva abhirakshantu. Bhishmam. So bhishmam will be, what is the karaka sambandha of bhishmam? Karmakaraka. The kriyapadam? Which kriyapadam? Abhirakshantu. Abhirakshantu. Bhavantaha sarva eva hi. So here eva, he, these are avyayas. So he will be connected to eva. Eva will be connected to sarva. Okay. Sarve. After padavibhaga, it is sarve. And bhishmam eva abhirakshantu. There that eva will be connected to bhishma. Okay. Bhishmam eva abhirakshantu. Sarva eva hi. All of you. Okay. So like that, you practice doing, connecting the words, how they are related to each other. Only then we will get that complete clarity about a shloka. Okay. Now let us look at the Vyakarana part. Chari Mahodaya, Vyakaranam. Mahodaya, namaste. Namaste. Sandhihi. Eva abhirakshantu. Eva plus abhirakshantu. Savarna dirgha sandhihi. Sarva eva. Sarve plus eva. Yantavanta desha sandhi. Yalopaha prakriti bhavaha. Samasaha. Yatha bhagam. Bhagam anatikramya. Avyayi bhavaha. Krudantaha. Avastitaha. A plus ta dhatu. Ta pratyaya kartari. Ayaneshu. I plus lyut pratyaya karane. Ayante gachanti. Ebihi iti ayanani teshu. So here, so sandhi, savarna dirgha sandhi we know.
Yantavanta Desha Sandhi, particularly about this, I think we discussed in the previous class also. Sarve eva Yantavanta Desha Sandhi Niyamam kim? Ekarat, ekara, aikara, okara, aukara, pare, kimapi varam asti chet, I, av, ekadeshah bhavati. Anantaram yakarasya lopaha vikalpena bhavati. We also studied the rules when the yakara lopa can happen. After the yakara lopa, even though there is nimittam for any swara sandhi, it will not happen. Here, sarva eva. So, akarat pare ekaraha asti, vriddhi sandhi nimittam asti, kintu na bhavati. Ataha prakriti bhavaha. Anantaram samasa, yatha bhagam. So, bhagam anatikramya, avyayi bhava. This also we have studied in the samasas. Avasthitaha, av, stha dhatu, and ktha pratyayanta. So, we know this form. It is in bahuvachana, pumlinga bahuvachana form. Anantaram, ayanishu. Ava anundi, avvan raskovalama ఇది? ఒక్కొక్కసారి అట్లా రాస్తారు, but that is fine. Ava is also fine. Anantaram, I plus lyut pratyaya. In the previous class also we studied lyut pratyaya indicates the pure action in the noun form, like gamanam, pathanam, ayanam. Ayanam also is a kind of gamanam. Okay. So here, ayante means gachanti, ebihi iti ayanani teshu. So basically it is describing, ayaneshu is where that or by which it is moving. Here ebihi is idam shabda. Idam shabda in pumlinga, tritiya vibhakti, bahuvachana form is ebihi, by which it is being gone. In that sense it is. భగిని ఇందులో ధాతు యాతి అండి. అయనేషులోనా? ఇక్కడ ఐ అని ఇచ్చాడుగా. ఐ ధాతునా? ఐ ప్రత్యయం అనుకున్నాను. అయనం వస్తుంది, అయనం వస్తుంది. Let's check once. Ayanam actually lyut pratyaya e dhatu. ఈ ధాతు అంటే ఇన్ ధాతు, అది క్లుప్తంగా ఈ ధాతు అంటాము. ఇట్ బికమ్స్ అయనం విత్ ల్యుట్. ఓకే, యా, 1 second. అంతే. ఓకే భగిని, ల్యుట్ ఏకవారం పునః వివరణితి వా కృపయా. ల్యుట్ is a krit pratyayanta. So what it means is ఇప్పుడు gachati ఉంది. Gachati is a kriyapadam. So in that kriyapadam we have information of prathama purusha, ekavachana. We have that information also. When I say gachati, it indicates that somebody is going, one person is going. Kada, if I say gachami, then it indicates that I am going. So the kriyapadam, any of the lat lakara kriyapadani will have information of the karta also. Yes. Not only the kriya, but the information of the karta also it will have. But whereas the lyut pratyaya, when it is used with the dhatu, that only the kriya is only indicated, but the word itself will be in the noun form, like gamanam. When I say gamanam, only the action of going is being talked about. Pathanam. When I say pathanam, means only the action of pathanam is being said. So who is doing that pathanam? How many of them are doing? Where they are doing? Such information is not there in that.
So it indicates Lyut Pratyaya indicates pure Kriya, but the word itself will be in the form of a noun. Okay. Astu Bhagini. Anantaram. So that is with regards to this shloka. Any questions? మ్యామ్ ఇక్కడ అయనేషుకి మనకి ఐ ప్లస్ ల్యుట్ కూడా గతో అన్న మీనింగ్ వస్తుంది. ఈ ప్లస్ ల్యుట్ కూడాను మీరు అన్నట్టుగా ఇండ్ ధాతువు తోటి గతో అని వస్తుంది. మనం అంటే దీన్ని మరి ఏ రకంగా తీసుకో ఐ అని రాస్తే తప్పు లేదా అప్పుడు? ఐ అని కూడా ఒక్క నిమిషం, లెట్ మీ డబుల్ చెక్. ఐ I dhatu is also there. Idi E dhatu ayate, ayete, ayante, ayanam. So let us look at the kridantas of this dhatu. Saptami vibhakti of ayana shabd is ayaneshu. Avuna, that is ayanam, lyut. So I dhatu also we can say gatav. We can take that also. రెండిటికి మీనింగ్ అన్నిటికీ అన్ని అంటే అన్నిట్ సేట్ వీటన్నిటిలో కూడాను మొత్తం అంతా కూడాను గతం అనే మీనింగ్ తోనే వస్తున్నాయి. అప్పుడు ఐ అని ఉంది, ఈ అని ఉంది, ఈ హ్రస్వ ఈ ఉంది, దీర్ఘ ఈ కూడా ఉన్నాయండి. So yeah, you can take అంటే meaning wise since it is the same we can take that. But I ఇక్కడ మనకి I plus lut అని ఇచ్చాడు కాబట్టి let us stick to that. But E plus lut also will mean the same. Okay. What is the bracket karane? What is that meaning? అదే కరణే ఇందాక నేను చెప్పాను కదా, for lut it indicates only pure kriya. Okay, in that sense that karane is given. Ante it is indicating that kriya. In that sense it is used, the lyut pratyayanta. Anantaram. మేడం ఇక్కడ సర్వైవ అంటే సర్వ అనే సర్వే అంటే ప్లుతమా మేడం? ఇక్కడ సర్వే అంటే ప్లుతమా? కాదు, కేవలం దీర్ఘం. ఓకే, అలాగే, ధన్యవాదాలు. Pagini, atra lut pure action, tatra it is a kriya padam, but we have to treat them as a nama padam, like a subantam. Noun. It is not nama exactly, but it is a noun. The kriya padam itself is it is indicating pure action, but the word itself is in the noun form. And so when it is in a noun form, do we have to treat as a subandam form and not as a tigantam form? Yes, it will be treated as It's like a saptami vibhakti, ma'am. It will be treated as a subanta only. It cannot be a tinam. It is not a. Astu. Anantaram. 12th shloka. ఒక చిన్నది ఇక్కడ యలోపహ సంధి అది ఎలాగా అన్నది అర్థం కాలేదండి, అది నాకు. మనకి యకార వకార లోప సంధి అని మనకి. హలో, నేను చెప్తుంది వదతి మహోదయ. సర్వే ప్లస్ ఏవ, దట్ సెపరేట్ వర్డ్స్, సర్వ్ ప్లస్ ఏ ప్లస్ ఏ ప్లస్ వా. దెన్ నెక్స్ట్ స్టెప్ సర్వ్ ప్లస్ ఏ ప్లస్ ఏ, దట్ ఈస్ ఐ ప్లస్ ఏ ప్లస్ వా. దిస్ సర్వ్ ప్లస్ ఆ సర్వ, ఈ ఈజ్ లోప, ఏ వా. So Bhagini is asking, when does the lopa happen? When it happens, of course, that I don't know, but it is yantava, that yakara is that has become lopa in this particular word. That's all I know. Here we can look at the rules. అర్థమైంది మేడం, అంత తెలుస్తుంది. యలోపహ అని మళ్ళీ పక్కన ఇంకొకటి ఇచ్చారు కదా, అదేంటి అన్నది అర్థం కాలేదు. అంటే ఇప్పుడు ఇందాక యకార లోప అని, యకార లోప, యకార వకార లోప కూడా జరుగుతుంది కదా.
మేడం నాకు తెలిసింది చెప్పనా, ఇప్పుడు ఏ వాడినప్పుడు ఏ అచ్చు రాశారు కాబట్టి యా లోపమైంది. అదే మామూలు యా కనుక రాసుంటే అప్పుడు మీకు అప్పుడు మీకు యాంత అంత అవదు. ఏ సర్వ ఏవ అన్నప్పుడు ఏ అన్నది అచ్చు కింద రాశారు కదా, ఏ అచ్చు కింద రాశారు. సర్వ ఏవ అన్నప్పుడు ఏ అన్నది అచ్చు కింద రాశారు. అందుకు యకార లోపం అయింది. ఇప్పుడు యా అచ్చు కింద రాసుంటే సపోజ్ హల్లు కింద రాసుంటే అప్పుడు కానట్టు మీనింగ్ బట్టి రెండు వస్తుంది. అలా కాదు మహోదయ, ఇది అంటే అయా అన్నది వస్తుంది కదా మనకి. అవునండి, పూర్వపదంలో చివరి పరపదంలో ప్లస్ తర్వాత ఉన్న దాంట్లో మనకి ఏ అని ఉంటుంది, అచ్చు ఏ ఉంటుంది కదా. అప్పుడు అది మనకి కలిస్తే మనకి ఏ అన్నది యకారంలో ఏ రావాలి కదా. రాలేదు కాబట్టి ఇక్కడ ఏ లోపం అయిందని చెప్పి ఇక్కడ ప్రింట్ ఒరిజినల్ శ్లోకంలో ఏ అన్నప్పుడు ఇప్పుడు మీకు రాలేదు కదా, కాబట్టి అక్కడ లోపం అయిందని మనం అనుకోవాలి. One second. As per the rule, as per the Yanta Vanta Desha Sandhi rule, A, I, O, Au should be followed by any swara. Okay? When they are followed by any swara, then in the place of A, I, in the place of I, in the place of O, Av, and in the place of Au, Av will come. It is irrespective of which vowel it is followed. And this I will join with whatever vowel that it is followed by. So here sarve eva. So that eva, that ekara joins with the yakara, and normally if it is only yanta vanta desha sandhi, it would have been sarva eva. Okay. After that the yakara lopa happened. The yakara lopa happens, then the sarva eva will come. Because now the yakara lopa happened, the sarva, the akara of I remains, but yakara is dropped. So sarva eva. Okay, and basically for the when that lopa happens. అదే నాకు ఎప్పుడు మనం లోపం తీసుకోవాలి అన్నది తెలియట్లేదండి, నాకు అదే అర్థం కాదు. ఉంది actually there is a rule for that when the lopa happens. So bhavanti tha yakarasya vakarasya cha vikalpena lopah bhavati prakriti bhavah api bhavati. దానికి ఎక్కడో చదివాను. ఈవెన్ ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు రికలెక్ట్ దట్ రూల్ రైట్ నౌ. మహోదయ నేను చదువుతాను రూల్. చెప్పండి. పదాంతే విద్యమానస్య అకారాత్ పూర్వస్య ఆకారాత్ పూర్వస్య వా యకారస్య వకారస్య చ స్వరే పరే వికల్పేన లోపో భవతి. సర్వ అన్నప్పుడు అకారాత్ పరస్య యకారం వచ్చింది కాబట్టి నెక్స్ట్ యకారస్య అకారాత్ పూర్వస్య వా ఆకారాత్ పూర్వస్య వా యకారస్య వకారస్య చ స్వరే పరే. ఏ అనేది స్వరే పరే ఉంది కాబట్టి యకారం గాని వకారం గాని వస్తే లోపం అవుతుందండి. కానీ స్వరం అన్ని చోట్ల ఉంటుంది కదా. అసలు యాంతావాంత దేశ సంధి రూల్ ప్రకారము మనకి ఉండాల్సిందే స్వరం కదా. తర్వాత యాక్ ముందు కూడా స్వరం ఉంటే అకారం గాని ఆకారం గాని అది కూడా ఉంటుంది కదా. ఇప్పుడు యకార వకార యాంతావాంత దేశ సంధి అయినప్పుడు ఐ ఉంటే, బికాజ్ ఐ ఆదేశేన భవతి, సో యకారాత్ పూర్వం అపి స్వరః భవతి, యకారాత్ పరే అపి స్వరః భవతి ఖలు. అయితే వికల్పేన అన్నాడు. But there is a rule. I remember seeing that rule somewhere, but now I'm not able to recollect. Let me get back to you on that. I will look it up and again get back to you. Okay, madam. Okay. There is a rule. Otherwise, for every place we can do the lopa. But no, I don't think so. Every time we can do the lopa. Only in some places that lopa is done. I remember reading that rule somewhere, which I am unable to recollect right now. I will again look it up and share it in the group. మేడం, నాకు ఇప్పుడే తెచ్చుకుంది ఒక ఐడియా. ఆయన చెప్పిన దాన్ని బట్టి
నాకేమనిపిస్తుందంటే ఫస్ట్ పదం చివరిలో హల్లు యా కానీ వా కానీ కనుకున్నప్పుడు అరువులు అప్లై అవుతుంది. అంటే ఇప్పుడు యాంతవంత చేసే సందులో యా వా రెండు వస్తూ ఉంటాయి కదా, అవి అవని అలా వస్తూ ఉంటాయి కదా. అందుకు ఫస్ట్ పదం చివరిలో హల్లు యా కాని వా కాని అయినప్పుడు రెండు యాలు రెండు వాలు అప్పుడు కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా అక్కడ ఎంత యా లోపం గాని వా లోపం గాని అవుతుందేమో. సర్వ అన్నప్పుడు వా చివరిలో ఉంది కదా, చివరి హల్లు వా కదా. ఉంది సర్వ అన్నప్పుడు అకారం కదా ఉంది. అకారం అది కాదు, అందులో హల్లు వా కదా అటువంటిప్పుడు అన్నమాట. యా కానీ వా కానీ ఆయన చదివిన రూల్ ప్రకారం నేను ఇంటర్ప్రిట్ చేస్తే నాకు అలా తట్టింది ఊరికే. అవునో కాదో నాకు తెలియదు. అదే బట్ ఇట్ ఈస్ ద సర్వే, ద ఒరిజినల్ వర్డ్ ఇస్ సర్వే. సో ఏకారం అస్తి. అవును కరెక్టే, హల్లు ఏకారమే, బట్ హల్లు మటుకి వకారం కదా. హల్లు వకారం కదా, చివరిలో ఉన్న హల్లు మటుకి వకారం కదా. అదే చివరిలో హల్లు వకారం కానీ ఎకారం కానీ అయినప్పుడు అటువంటిది అవుతుందేమో. చూద్దాం, విల్ చెక్ ఇట్ అప్, విల్ చెక్ వన్స్ అగైన్. I will look up the sutra related to this and we'll see if there is any condition for the lopa to happen, or if it simply happens vikalpena. That I will double check and get back. Anantaram, shall we? This ayaneshu, although it indicates a pure verb, but we have to take it in the noun form saptami vibhakti as ayan shabda. Yes, ayanam, ayanam. Yeah. Oh, thank you. Uttarayanam, Ramayanam, that ayanam only this is. Means it is that gamanam, basically. Yeah, the path. It indicates the path. But here the meaning is just not gamanam, ayaneshu. Ayaneshu is, it is a kind of gamanam only, but within the vyuha. Okay. Within the vyuha. Okay? Okay. As per the vyuha, it indicates as per the vyuha, because as per the vyuha, the places that the soldiers will be allocated to stand can differ from one vyuha to another. So as per that vyuha, the places allocated to you, you have to stand. That is how it is. Hari Om Bhagini. This deletion of ya va does not occur when yanta vanta desha sandhi happens within a single word అని అంటున్నాడు. అంటే రెండు పదాలకు మధ్యలో వచ్చినప్పుడు యా వా లోపాలు జరుగుతాయి అన్నట్టు అర్థం అవుతోంది ఇక్కడ. ఓహో, ఎక్కడ ఇచ్చాడు అది? ఇది సంధి వ్యోమ వాళ్ళ సంధి యాప్ లో ఉంది మా భగిని. ఓకే, నేను అది చూస్తాను ఒకసారి. అస్తు. ఎందుకంటే so from what you are saying, if the yanta vanta desha sandhi happens within a word, so when it happens within a word, it has to be between a upasarga and a dhatu, or how else can it happen? Within a single word అవ్వదు అని అంటున్నాడు ఇక్కడ. Within a single word will not happen అంటున్నాడు. హరయే, విష్ణవే, నాయకః, పావకః అనే పదాలలో లోపం జరగదు. That is what I'm saying. That is what I'm saying. So within a word means it has to happen between an upasarga and a dhatu, or a pratipadika and a pratyayanta. Only then we consider it as within a word. Yes. So if it is between two words, then vikalpena lopaha bhavitum arhati. Vikalpena lopaha bhavitum arhati. Yeah. So that makes sense. That makes sense. So if it is within a word, and when we say within a word, it is either between upasarga and a dhatu, or if it is a noun word, then the pratipadika and ipudu vishnave, for example. In vishnave, Vishnu is the pratipadikam, and we have the chaturthi vibhakti pratyayanta with the pratipadikam. When it is joining with the pratipadikam, then we are getting the sandhi happens there. Such sandhis usually are nityam. The sandhi that happens between an upasarga and a dhatu, or a pratipadika and pratyayanta of a namavachaka, those usually will be nityam. We have studied that in the sandhi lessons many times, that normally nityam sandhi nityam bhavati. Kutra?
upasarga dhatu madhye. But if it is between two words, vikalpena bhavitum arhati in some cases. Okay, so that makes sense. So here also we can take it like that. So if it is between two independent words, vikalpena bhavitum arhati, the yakara vakara lopa. Otherwise, no. Okay. అంటే ఇక్కడ మనకి ఇది సర్వ ప్లస్ ఏవ రెండు విడివిడి పదాలు కాబట్టి మనకి యకార లోపం సంధి ఇక్కడ అవడానికి జరిగే అవకాశం ఉంది. అంటే జరగచ్చు, జరగకపోవచ్చు, రెండు రకాలుగాను రాసుకోవచ్చు. సర్వ ఏవ అని కూడా రాసుకోవచ్చు, సర్వ ఏవ అని కూడా రాసుకోవచ్చు. రెండు శుద్ధమేవ. అదే అదే. ఓకే ఓకే అండి, థ్యాంక్స్ అండి. మేడం ఇప్పుడు రెండు పదాల మధ్య అంటే సంధి జరగవచ్చు లేదా వికల్పం అంటున్నాం కదా, వికల్పేన కాబట్టి యకార వకార లోప యాంతావాంత దేశ సంధి అయితే జరిగింది, కానీ యకార వకార లోప వికల్పేన భవతి. అది ఒకవేళ సెంటెన్స్ రాసేటప్పుడు మనం సంధి చేయకుండా కూడా రాస్తే కూడా కరెక్టే కదా? కరెక్టే. ధన్యవాదాలు. అనంతరం తస్య సంజనయన్ హర్షం కురు వృద్ధః పితామహః సింహనాదం వినద్యోచ్చైః శంఖం దధ్మౌ ప్రతాపవాన్. సో తస్య సంజనయన్ హర్షం. సూర్యా భగిని పదచ్ఛేదః పఠతి. పదచ్ఛేదః తస్య సంజనయన్ హర్షం కురు వృద్ధః పితామహః సింహనాదం వినద్య ఉచ్చైః శంఖం దద్మౌ ప్రతాపవాన్. పదపరిచయః. పదం తస్య తద్ దకారాంత శబ్దం సర్వనామం పుల్లింగం షష్ఠీ విభక్తి ఏకవచనం. హర్షం అకారాంత పుల్లింగం ద్వితీయ విభక్తి ఏకవచనం. పితామహః అకారాంత పుల్లింగం ప్రథమ విభక్తి ఏకవచనం. సంజనయన్ సంజనయత్ సకారాంత పుల్లింగం ప్రథమ విభక్తి ఏకవచనం. కురువృద్ధః అకారాంత పుల్లింగం ప్రథమ విభక్తి ఏకవచనం. సింహనాదం నములంతం అవ్యయం. Namul is a krit pratyaya. Namul is also a kind of krit pratyaya. Vinajya yavantam avyayam. Shankam akaranta pullingam dvitiya ekvachanam. Pratapavan pratapavat sakaranta pullinga pradhama vibhakti ekvachanam. Uchchaihi avyayam. Dadmau ma పరస్మైపది కర్తరి లిట్ లకారం ప్రథమ పురుష ఏకవచనం. ధన్యవాదः. అనంతరం నర్మదా భగిని పదార్థः పఠితుమిచ్చతి వా? అస్తు మహోదయ. పదార్థः ప్రతాపవాన్ తేజస్వి కురువృద్ధః పురుషు జ్యేష్ఠః పితామహః భీష్మః తస్య దుర్యోధనస్య హర్షం మోదం సంజనయన్ పాదయన్ సింహనాదం వినద్య సింహః ఇవ గర్జిత్వా శంఖం ఉచ్చైః గాఢం దధ్మౌ ఆత్మాతవాన్ అన్వయః. ప్రతాపవాన్ కురువృద్ధః పితామహః తస్య హర్షం సంజనయన్ సింహనాదం వినద్య ఉచ్చైః శంఖం దధ్మౌ. ధన్యవాదः భగిని. అనంతరం రమాదేవి భగిని ఆకాంక్ష. నమస్కారం అన్య. ఆకాంక్షః దద్మో కః దద్మో పితామహః దద్మో కీదృశః పితామహః దద్మో కురువృద్ధః పితామహః దద్మో పునశ్చ కీదృశః కురువృద్ధః పితామహః దద్మో ప్రతాపవాన్ కురువృద్ధః పితామహః దద్మో ప్రతాపవాన్ కురువృద్ధః పితామహః కం
दध्मौ प्रतापवान् कुरुवृद्धः पितामहः शङ्खं दध्मौ प्रतापवान् कुरुवृद्धः पितामहः कथं शङ्खं दध्मौ प्रतापवान् कुरुवृद्धः पितामहः उच्चै शङ्खं दध्मौ प्रतापवान् कुरुवृद्धः पितामहः किं कृत्वा उच्चै शङ्खं दध्मौ प्रतापवान् विसर्गः अस्ति उच्चैः उच्चैः क्षम्यताम् प्रतापवान् कुरुवृद्धः पितामहः किं कृत्वा उच्चैः शङ्खं दध्मौ प्रतापवान् कुरुवृद्धः पितामहः विनद्य उच्चैः शङ्खं दध्मौ प्रतापवान् कुरुवृद्धः पितामहः कथं विनद्य उच्चैः शङ्खं दध्मौ प्रतापवान् कुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्य उच्चैः शङ्खं दध्मौ प्रतापवान् कुरुवृद्धः पितामहः किं कुर्वन् सिंहनादं विनद्य उच्चैः शङ्खं दध्मौ प्रतापवान् कुरुवृद्धः पितामहः सञ्जनयन् सिंहनादं विनद्य उच्चैः शङ्खं दध्मौ प्रतापवान् कुरुवृद्धः कं सञ्जनयन् सिंहनादं विनद्य उच्चैः शङ्खं दध्मौ प्रतापवान् कुरुवृद्धः पितामहः हर्षं सञ्जनयन् सिंहनादं विनद्य उच्चैः शङ्खं दध्मौ प्रतापवान् कुरुवृद्धः पितामहः कस्य हर्षं सञ्जनयन् सिंहनादं विनद्य उच्चैः शङ्खं दध्मौ प्रतापवान् कुरुवृद्धः पितामहः तस्य हर्षं सञ्जनयन् सिंहनादं विनद्य उच्चैः शङ्खं दध्मौ धन्यवादः धन्यवादः भगिनि सो अत्र दध्मौ इति क्रियापदं कर्तृपदं किम् पितामहः तस्य वा पितामहः दध्मौ पितामहः कीदृशः पितामहः कुरुवृद्धः कारकसम्बन्धः क्रियापदेन सह किम् अस्ति वा नास्ति वा कर्तृकारकं क्रियासम्बन्धं नास्ति पितामहः कर्तृपदमस्ति कुरुवृद्धः विशेषणमस्ति पितामहस्य विशेषणमस्ति so kuruvriddah will not have direct karaka sambandha with the kriya padam dadmau it will have visheshana sambandha with the pitamahah anantaram पुनः च कीदृशः कुरुवृद्धः पितामहः दध्मौ प्रतापवान् कुरुवृद्धः पितामहः दध्मौ so प्रतापवान् how is it connected to which word and with what relation again it is also a visheshanam visheshanam connected to which word pitamaha means karta to the kartrupadam pitamahah अनन्तरं प्रतापवान् कुरुवृद्धः पितामहः कथं शङ्खं दध्मौ उच्चैः शङ्खं दध्मौ so what is उच्चैः ma'am before one more line is there ma'am one second I need kam dadmau shankham dad so what relation does shankham related to dadmau karmakaraka so shankham is karmakarakam anantaram uccaihi related to dadmau with what relation shankham no shankham is karmakarakam and it is connected to dadmau uccaihi is connected to shankham or dadmau dadmau kriya visheshanam it is kriya katham
Katham dadmau uchchaihi dadmau. So it is Kriya Visheshana to dadmau. It is not a Karaka Sambandha. Okay, it is not a Karaka Sambandha, but it is still connected because it is Kriya Visheshana, it is connected to Kriya. Because it is describing the Kriya, it has to be connected to the Kriya Padam. Uchchaihi dadmau. Kim kritva uchchaihi dadmau? Vinadya. Vinadya. What does Vinadya mean here? Chesi annattu. After doing Vinadya. Nadam chesi. Nad. Okay? Nadam chesi. Vinadya. So, Pitamahaha kim kritva uchchaihi shankham dadmau? Vinadya. Vinadya uchchaihi shankham dadmau. So, what will Vinadya, how will Vinadya be related to dadmau? Purvakala. పూర్వకాల క్రియ కింద తీసుకోవచ్చు కదా భగిని అది కూడా. It is a Kriya Padam, but we label it as Purvakala because it happens before the main Kriya Padam. Atanu Simhanadam chesi, appudu Shankhanni purinchadu. So this Vinadya is a Kriya that happened before the main Kriya. So we call it as Purvakala. Okay? We call it as Purvakala. And usually there will be the same Karta for this Kriya and the main Kriya. Okay? Only then it will qualify as a Purvakala. If somebody else did a Kriya and then somebody else did another Kriya, then we cannot connect those two with the Purvakala Sambandha. The Karta should be the same in both cases. Atra Pitamahaha eva Vinadya Shankam Dadmau. Ataha Vinadya will be the Purvakala to Dadmau. Katham Vinadya? How did he make that sound? Simhanadam Vinadya Uchchaihi Shankam Dadmau. Kim Is Katham correct, madam, here? Is Katham correct here? Is it correct? Is Katham correct here? Simhanadam is a karma karkamala. So Simhanadam. Simhanadam Vinadya. Vinadya also is basically as a Nada Dhatu Chachin Gadadi. Okka nimsham. So if you look at the Kridanta part of this shloka, Simhanadam Vinadya, Simha plus Nad plus Namul. That Namul Pratyaya is again a tricky Pratyaya. It is the Namul Pratyaya. The Namul Pratyaya is a different kind of Pratyaya. What happens is, if an action is repeated several times, then this Namul Pratyaya is used. So, say for example, I will tell you an example. Patam aham nidram kritavan. Means reading, I fell asleep. In that sense. So, dhyayam, what do you do? Aham vadati. Thinking or reading, I have spoken, something like that. Okay. So here in this Namul Pratyaya, the Kriya Padam will be used twice. The Kriya Padam will be used twice. This is the general case. But again, as an exception case, sometimes a different verb can be used. Instead of the same verb being used twice, sometimes a different word can be used. Like, say for example, Kanya Darsham Varayati or Pustaka Darsham Krinati. So upon seeing the book, he bought it. So here, seeing, he bought the book. That is the meaning actually. But it can be written as Pustaka Darsham Krinati. Means upon seeing the book, he bought it. Kanya Darsham Varayati. Upon seeing the girl, he married her. In that sense. So sometimes in the exceptional case, it can have a different Kriya Padam. The same Kriya Padam will be repeated sometimes. Sometimes a different Kriya Padam can also be used. So here also we have to take something like that. This is again a little different than the examples that I quoted. Okay, Katham Vinadya, Simhanadam Vinadya. So here again also, like Simha. Okay, So that's what I thought. After roaring like a Simha. Simhavat Vinadya, if it is say
If it is said Simhavat Vinadya, then Katham could have been right, is what I thought. I understand what you are saying. But like I'm saying, for this Namul Pratyaya, even here, Kanya Darsham Varayati. Kanya Darsham. Here it is in that form, Darsham. Similarly, Pustaka Darsham Krinati. So here also Simhanadam. Okay, I haven't come across that Do you see the pattern? Okay. So we have to learn a little bit more about this Pratyaya to understand that structure. But basically, Simhanadam Vinadya. So after roaring like a lion, he blew the conch. So for now, you just understand that this is Namul Pratyaya. It will act differently, and usually the verb will be repeated twice. Sometimes a different verb can be used. When a different word is used, the first word will be in that form. Darsham, Simhanadam, Khadam. In that sense, it will be. Patham. In that sense, it will be. Okay. Patham, aham nidram kritavati. So here, patham means reading. As I was reading, I fell asleep. That is the meaning. But here the word is used like patham. That is Namul Pratyaya. Okay. So we learn about the pratyayas much much more in depth later on, based on the Paniniya Sutras. Then once we refer to the sutra, we will know more conditions and exceptions, or why they are a little different. All that, again, it is a whole big subject in itself. So for now, we'll simply understand what pratyayas are being used and the basics of the pratyaya. But in depth, we can always come back. Okay, thank you. So here, Simhanadam Vinadya. So Simhanadam Vinadya, here technically at the surface level, it appears like a karma padam to Vinadya. Vinadya is a lyabanta, and lyabanta or kthvanta kriya padani can also have karma padani, because they are kriya padani by themselves. They are not the main kriya of the shloka, but they are kriya padani. So here Simhanadam can be marked as karma padam to Vinadya. Okay. అంటే మ్యామ్ ఇక్కడ మనకి మీరు అన్నట్టుగా రెండు క్రియాపదాలు అని తీసుకుంటే గనక మనకి వినద్య ఒకటి, దద్మం ఒకటి, రెండు క్రియాపదాల కిందకి వెళ్తున్నాయి కదండి. వినద్య అంటే నాదము చేసి, దద్మం అంటే పూరించాడు. రెండు క్రియాపదాలు కాదు. ఇక్కడ రెండు క్రియాపదాలు సింహనాదం ఒకటిను వినద్య ఒకటి, రెండు అమ్మా ఇక్కడ. రెండు సింహవత్ నాదము వినద్యం రెండు. అంటే సింహనాదం అంటే అక్కడ సింహములాగా గర్జించి అని తీసుకోవాలి. అప్పుడు సింహ గర్జన అని తీసుకోవాలా? అవును, సింహ గర్జన అని చెప్పి అనుకుంటే అప్పుడు కథం రాదండి, కమ్ అని వస్తుంది అక్కడ. సింహనాదం అంటే సింహము లాంటి గర్జన చేసి అని తీసుకోవాలి. సింహనాదం ని చేసి కాదండి, సింహ గర్జన చేసి కదండి. అదే రెండు ఒకటే. గర్జన సింహనాదం అంటే గర్జన కిందే తీసుకోవాలి ఇక్కడ. అదే సింహ గర్జన చేసి అన్నది ఒక అంటే రెండు క్రియాపదాలు అందులోనే ఉన్నట్టు లెక్క మనకి. అది కరెక్ట్, ఎగ్జాక్ట్లీ. సో దట్ ఈస్ ఫర్ ద Namul Pratyaya. The two kriyapadas that come under Namul Pratyaya are those two, the Simhanadam and Vinadya. But this shloka generally has, when I say the shloka has two kriyapadani, that is Vinadya and Dadmau. That is at the shloka level. That is at the shloka level. But if you are looking at the Kevalam, the Namul Pratyaya, then we are looking at Simhanadam and Vinadya. Okay? Okay. మ్యామ్ అలాగే ఇంకొకటి, ఇప్పుడు మనకి ఇలాంటి నముల్ ప్రత్యయం వచ్చినప్పుడు మనం ఎప్పుడు కూడాను కథం అన్నదే యూజ్ చేయాల్సి వస్తుందా, ఏదైనా వేరే ప్రశ్నార్థకం వేసుకోవాలా అక్కడ మనం? We'll see, depending on how that sentence is structured, it can change. We'll see as and when we come across the Namul Pratyaya and how it is structured in that particular sentence or shloka, we'll see. Adi katham, ippudu ikkada katham ani ichchadu, kani when you are marking the sambandha, we have to mark Simhanadam as karmapadam only to Vinadya. అదే అందుకే నాకు అదేంటి అక్కడ at the surface level. See, one second. At the surface level, this marking of the Karaka Sambandhas and Karaketara Sambandhas
is still under research. Okay, the primary Karaka relations are already confirmed. Ante this research is going across all universities, all Sanskrit universities. Research, this is going on. Okay, so so they all come to an agreement. Okay, we this kind of relation we will mark it with this name, and this is how it should be. Only in these cases we identify this kind of relation with this name. Atla, every university will perform research on different kavyas or different scriptures, and they come up with this, and they again discuss with other universities and come to an understanding of how to represent these Karaka Sambandhas. But like I said, the basic Karaka Sambandhas are already decided upon. Very commonly used Karaketara Sambandhas also are decided upon, but there are still some certain Sambandhas which are have not yet been identified how to mark them, because their usage is very unique every time. In some, because that is that depends on how the author wants to present. Every author is different, and all these authors are great rishis. So what is going on in their mind, and trying to understand, and how that usage is done, it may not be exactly the same every time. That usage can change a little bit from one time to another time. So some of those usages will be done rarely. So you have to go through a lot of scriptures to catch such rare usages and see if there is a pattern there. And then, depending, only when you get enough number of such instances of such usages, you will be able to say, okay, out of 100 times, 90 times, this is how it is being used. So we can mark this in this way. But based on that, because these are all rare usages, not namul, I'm saying some usages are rare. So they are still under research, like to identify the name or to decide upon a name. Okay, so in that way, namul pratyaya, I am also a little new to this. So let us do a little bit more reading on it with the Paniniya Sutras and see if we can use katham every time, or if it changes with the usage in different shlokas in different way. And based on that, we'll discuss on that again. హరి ఓం భగిని, క్షమితం. ఇప్పుడు నముల్కి సంబంధించిన సూత్రం ఏదైనా ఉందా భగిని? ఉంటుంది కదా, డెఫినెట్ గా ఉంటుంది. బట్ లైక్ ఐ సెడ్, వీల్ కమ్ బ్యాక్ టు దట్ లేటర్ అని అంటున్నా. అంటే మీకు తెలిసి ఏమన్నా ఉంటే నంబర్ చెప్తారా అని. ఇప్పుడు ఆఫ్ ఆఫ్ మై హ్యాండ్ ఐ డోంట్ హ్యావ్. I can look up and let you know. అస్తు భగిని, ధన్యవాదాలు. Bhagini, that Vinadya is related to Pitamaha only, no? Pitamaha Vinadya. Correct. Like Simhanadam. Like Simhanadam అంటే సింహం ఎలా గర్జించిందో అలా. Correct. So Pitamaha will be the Kartrupadam here for both Vinadya and Dadmav. That is what I said earlier. For Purvakala, a Kriya which is labeled as Purvakala will have the same Kartrupadam as the main Kriya. Same like Kthvanta. When we studied Kthvanta, Balakaha Patam Patitva Nidram Karoti. So here Balakaha is the one who read the lesson and who slept. Both actions are done by the Balakaha eva. Balakaha Patam Patitva Mata Nidram Karoti. Say for example, if I say something like that, it will be a wrong usage. There I cannot use the word Patitva. Why? Patitva, the Kthvanta or Lyabanta, can be used only when the karta is same, both for this Kthvanta Kriyapadam and the main Kriyapadam. If the karta is not the same, I cannot use Kthvanta or Lyabanta in that sentence. So Balakaha Patam Patati, Mata Nidram Karoti. Like that only I have to say. Whenever I use Kthvanta or Lyabanta, it means the Kartrupadam is the same for the Kthvanta as well as the main Kriyapadam. Okay, so here also Vinadya is a Lyabanta. So Pitamaha Vinadya Shankam Dadmav.
Kim Vinadya Simhanadam Vinadya. Or Katham Vinadya ela Nadam Chesadu, Simhanadam Laga Nadam Chesadu. So that is how the Katham, you can justify the usage of Katham here instead of Kim. Understood? Vinadya. And after making a sound. So how did he make that sound? Katham Vinadya Simhanadam, like the roar of a lion. Like the roar of a lion after making a sound, then he blew the conch loudly. Okay, that is how we can justify Katham here. Anantaram. Kim kurvan simhanandam vinadya sanjanayan. Sanjanayan. After how do you say that in English? Provocating. After provocating, you can say, or inspiring, you can say. No, inspiring is not the right word. Like Causing. Anantaram. Kam sanjanayan, harsham sanjanayan. ఏమన్నారు భగిని? ఇప్పుడు ఎవరో ఏదో అన్నారు, ఒకసారి రిపీట్ చేయరా? హరి ఓం. ఎవరన్నారు? నాకు నేను గమనించలేదు. అది అర్థం కాలేదు, ఒకసారి మాట. Was that you? I don't know. Okay, so for Sanjanayan, somebody said something. Lakshmi Bhagini is asking, what did they say? Who was that? I said causing. Causing అంటున్నారు. Causing. Okay. Causing happiness. Causing. Correct. Sanjanayan. More than causing. కలగజేస్తూ అని. క్రియేటింగ్ అని చెప్పొచ్చా? క్రియేటింగ్ అని చెప్పొచ్చా? కలగజేస్తూ శబ్దాన్ని కలగజేస్తూ అని చెప్పుకోవచ్చండి మనం. శబ్దాన్ని కలగజేస్తూ. శబ్దం కాదు ఇక్కడ, హర్షం. సారీ, హర్షాన్ని. అదే హర్షాన్ని కలగజేస్తూ. టు మేక్ హిమ్ హ్యాపీ. ఇప్పుడు ప్రొవోకింగ్ అన్నప్పుడు నెగటివ్ కానిటేషన్ రాదా భగిని? అదే అందుకనే నేను అన్నాను, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద సేమ్, ఇట్ ఈస్ నాట్ అప్రోప్రియేట్ ఫర్ దిస్ కాంటెక్స్ట్, బట్ ఇట్ ఈస్ లైక్ దట్. అంటే trying to create some kind of okay cheering Duryodhana. Trying to cheer him. Harsham sanjanayan ante harsham sanjanayan together means cheering. Okay, but only sanjanayan means to make him happy. To create హ్యాపీ అనే దానికి అక్కడ మనకి తెలియదు. ఉట్టి సంజయన్ అని అన్నప్పుడు హ్యాపీనా నాట్ హ్యాపీనా అనేది మనకు తెలియదు కదా. అప్పుడు అలాంటప్పుడు అది చెప్తున్నారు. ఎనీవేస్ అంటే ఇన్స్టిగేటింగ్ అనొచ్చు. ఎంకరేజింగ్ అనొచ్చు. ఎంకరేజింగ్ is more appropriate. Yeah. So harsham sanjanayan. So kam sanjanayan, harsham sanjanayan. So harsham will be again connected to sanjanayan. And what will sanjanayan be? Pitamaha sanjanayan shankham dadmau. So what will sanjanayan be? ఇది మనకి శత్రంచు పదం కిందకి వెళ్తుంది కదా మేడం. అంటే ఉత్సాహాన్ని కలగజేస్తూ సింహనాదాన్ని పూరించాడు అన్నట్టు, శంఖం పూరించాడు. So what kind of relation will this word have, and with which word will it have? హర్షంతో రిలేట్ అవుతుంది ఇది. దేంతో? పితామహ, అతని ఫీలింగ్ తో రిలేట్ అవుతుంది. పితామహ. So what will be the relation here? Say for example you take a విశేషణ అవుతుంది, కర్తృ విశేషణం అవుతుంది భగి. Okay, so if I say balakaha, harsham sanjanayan కర్మ విశేషణం కదండి. కాదు. 1 second. If I say the sentence Ramaha pathan likati. Ramaha pathan likati. శత్రంతం అది. It is a shatranta, fine. But how do you define this రెండు relation of this word?
రెండు క్రియలండి. ఇట్ ఈస్ క్రియా విశేషణం. అనుబంధ క్రియ. ఎందుకంటే మనం లేదు శత్రంజు లేదు శానచు రెండు మహోదయ. కూడాను విశేషణాల కింద యూజ్ చేస్తాం కదండి. శత్రంజు విశేషణాల కింద use- ఆహా, కాదమ్మా, లేదు ఇది అనుబంధ క్రియ అవుతుందా మహోదయ. ఆ సంజయన్ అన్నప్పుడు మనం భవాన్ అనేది మనం ఎట్లా ఉపయోగిస్తాము? అంతే అలాగే సంజయన్ అని కూడా తీసుకోవాలి. సంజనయన్ అని కూడా, ఎందుకంటే శత్రు ప్రత్యయాలు ఎప్పుడు క్రియా విశేషణాలు అవ్వవు. కర్తకి కరెక్ట్, విశేషణాలే క్రియాశేషణం కాదు, అది కరెక్ట్. అది క్రియ అండి. సంజనయన్ అనేది ఒక క్లాజ్, క్రియనే, సబ్ క్లాజ్ కానీ క్రియ. అది అసమాపక క్రియ. అసమాపక క్రియ, కరెక్ట్. 1 second. So when I say Ramaha patham pathan likhati, okay, is it being used as a visheshana here? No ma'am. No, No, it is not visheshana. it is not visheshana. But what does this pathan represent? Pathan represent a continuous doing. While reading, he was writing. That is the meaning there. So pathanti likhati, if I say pathanti likhati, if I simply say that, what does pathanti represent here? ఎవరో ఒక స్త్రీ పదము అక్కడ జరుగుతుంది కర్త అని. It is indicating a girl or a woman who is writing or reading. A girl who is reading is also writing, kada. So pathanti represents actually a girl who is writing. Similarly, pathan represents a boy who is reading. So sanjanayan represents a person who is creating. What is he creating? Happiness. So here pitamaha sanjanayan shankham dadmau. So the pitamaha, what is he doing? As he is creating the harsham, he is also blowing the conch, or he is blowing the conch to create this harsham. That is what he actually did. As he is creating, until the reason for him to blow the conch and make this simhanadam is to make this Yudhishthira, not Yudhishthira, To satisfy Duryodhana happy. So here Sanjanayan represents Pitamaha eva. It represents Pitamaha eva. Pitamaha who is creating this. So దీన్ని కర్తృ సమానాధికరణం అంటాం. It is కర్తృ సమానాధికరణం because it is representing the same person but doing a different action. Ante we are using it a little differently, but it is indicating the same person. So in such cases we say, we label it as kartru samanadhikaranam because they both are representing the same, the karta, but the main karta is pitamaha, and this sanjanayan is representing pitamaha doing a different action. So kartru samanadhikaranam, it has the same adhikaranam as the karta. Okay, if you say there is a slight difference between kartru samanadhikaranam and videya visheshana. Videya visheshana is when something turns into something, like Ramaha Uttamaha Bhavati. Okay, when you say Ramaha Uttamaha Bhavati or Asti, then Uttamaha here will become Videya Visheshana. Okay, but if it is a Shatranta, usually the Shatranta words will be in the Prathama Vibhakti. The Shatranta words which are used in Prathama Vibhakti will usually be Kartru Samanadhikaranam if they are used with a Kartrupadam. In all other cases, in the Dvitiya Vibhakti, Tritiya Vibhakti, Chaturthi, and in all other Vibhaktis, they will become Visheshanas. They will become Visheshanas. Say, for example, Balakaha Patham Pathan Likhati. Okay? Pathantam Patham Balakaha Likhati. Here it is a Visheshana. Pathantam Patham Balakaha Likhati. The boy is writing the lesson that is being read. Pathantam Patham Balakaha Likhati. Here Pathantam is Shatranta only, but it is a Visheshana.
but it is a Visheshana. In all other Vibhaktis, it will become Visheshana only. Only in the Prathama Vibhakti, it will be used like in this way, where it will become Kartru Samanadhikaranam. Okay? ఒక్కసారి అది రిపీట్ చేయరా భగిని? బాలః పఠంతం బాలకః పఠంతం పాఠం లిఖతి. అంటే బాలుడు చదువుతున్న పాఠాన్ని రాస్తున్నాడు. Boy is writing the lesson that is being read. అవును అవును, ఇక్కడ అర్థమైంది. అట్లా అన్నమాట. So you remember that as a basic rule. Of course, there will always be exceptions in usage, but the basic rule is for Kshatranta, starting from Dvitiya Vibhakti until the Saptami Vibhakti, usually the words will be used as Visheshanas, the Kshatranta forms. But the Prathama Vibhakti usually will be used as Kartru Samanadhikaranam. Means there are two kartas, but one will always be the two kartas ante two words representing the same karta. One will be the primary word representing the karta. The second one will also represent the same karta, but it will be in Kshatranta form. Only when it is in Kshatranta form, we call it Kartru Samanadhikarana. In other cases, it will become Videya Visheshana, because those are actually Visheshana Kriyapadani. Like Balakaha Uttamaha Asti, Uttamaha, it is more of a Visheshana. It is not Kshatranta. Okay? So Videya Visheshana we call in that case. But in whenever Kshatranta words are used along with in a Prathama Vibhakti with the Kartrupadam, then they qualify as Kartru Samanadhikarana. Okay? We'll come to that in detail later, but for now you remember it like that. Sanjanayan. So Sanjanayan, it is a Kriyapadam only, but it is also representing the Karta. Like Pathanti Likati. When I say that Pathanti itself is representing a person, a girl who is reading. So though it is action, it is also representing a person. In that sense, we can identify it as Kartru Samanadhikarana. హరి ఓం భగిని, ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ భగిని. కారకంది మధ్యలో ఒక క్లాస్ లాంటిది ఏదైనా తీసుకుంటే బాగుంటదేమో భగిని, ఇట్లాంటివన్నీ మళ్ళీ కొంచెం రిమైండ్ అవ్వడానికి. In the Monday's class, we will be doing Karaka again. We have already covered in the previous batch Karaka class about Karakas, and which we will again cover in the Monday class whenever we come across to that lesson. Okay? Astu Bhagini, ధన్యవాదం. And as and when we are discussing these shlokas, we will automatically discuss the Karaka Sambandhas, so that itself also will work. Astu Bhagini. So Anantaram. So Kam Sanjanayan, Harsham Sanjanayan. So Sanjanayan, again, Harsham will be Karmapadam to Sanjanayan. Like before, Avasthitaha. Avasthitaha is the Visheshana. Right? In the previous shloka, Avasthitaha was Visheshana to Abhirakshan. Sorry. Avasthitaha. Bhavantaha. Bhavantaha. Avasthitaha. So it is Visheshana to Bhavantaha, but it is Kriyapadam to Abhirakshantu. No. Sarveshu. No, not Sarveshu. Sarveshu also is Adhikarana to Avasthitaha. Bhavantaha Abhirakshantu. Yatha Bhagam Avasthitaha Bhishmameva Abhirakshantu. Avasthitaha is Visheshana to Bhavantaha, but it is Kriyapadam to Yatha Bhagam. It is Kriyapadam to Sarveshu. It is Kriyapadam to all these. So it can have its own Adhikarana, again all the Karaka relations it can have. Like that here also Sanjanayan, though it is a Kartru Samanadhikarana with respect to Dadhmau, but it is still indicating a Kriya, so it can have again its own Karmapadam. Here the Karmapadam to that is Harsham. So Harsham will be Karmapadam to Sanjanayan. Okay? Harsham Sanjanayan. Kasya Harsham? Tasya Harsham. Here Tasya is representing Duryodhana, but Duryodhana's name is not mentioned. Tasya. So this is Shashti Sambandha to Harsham.
Okay, Shashti Sambandha to Harsham. Like Ramasya Pita Dasharataha. So Pita Dasharataha Asti. Okay, here also Pita Kartripadam. Dasharataha Kartri Samanadhikaranam you can take. Because Dasharataha and Pita both are representing the same person. So Dasharataha will become automatically Kartri Samanadhikaranam to Pita. Pita Dasharataha Asti. Kasya Pita? Ramasya Pita. Ramasya will be Shashti Sambandha to Pita. Okay. So here also Tasya will be Shashti Sambandha to Harsham. Tasya Harsham. Okay. To which word it is connected. So Tasya Harsham. It will become Shashti Sambandha. So that is how you have to connect the words with everything. Only then we will get that clarity of meaning of the shloka. Otherwise, there will be some vague. See, overall, when you look at the shloka and when you read the Tatparyam, you will understand, definitely. But understanding the Sanskrit aspect of each of these words and how they are connected will give a different perspective on the shloka for us, right? So generally reading the shloka, identifying the main words and overall looking at the Tatparyam is one thing. But looking at the beauty of the Vyakarana, Samskrita Vyakarana behind every word and how many different roles it is playing, that word. One time it is Visheshana with one word, it is a Kriya Padam with another word. So all these, if we see, we can enjoy the beauty of Samskrita Vyakarana. Okay. So since we have come this far, we have to take advantage of that and enjoy the beauty of the language also. Astu. So Tatparyam. Bhagini, atra tasya visheshanam bhavati va? Na, Visheshanam na. Visheshanam to what? Which other word is in Shashti Vibhakti here? There is no other word which is in Shashti Vibhakti that represents Tasya. Possessive case then, that is. Shashti, andike Shashti Sambandha. Possessive way. Tasya Harsham. His, for his happiness. Annattostundi. Atani. Yeah. Tasya Harsham. Whenever a word is in Shashti Vibhakti, and if it is related to something, Shashti Sambandha only. Even Ramasya Pita. Akada relation koda undi. There is a relation there. Here there is no that father-son relation or there is no relation. But it is still Shashti Sambandha. That possessive. His happiness. So Tada Pitamahaha Bhishmaha Simhaha Iva Uchchaihi Garjanam Akarot. Tataha Shankamapi Uchchaihi Adhamat Yena Duryodhanasya Mahan Santoshaha Jataha. Okay, by which he blew the conch so loudly, by which Duryodhana felt happy. Here, Shashti Vibhakti will be used in the sense of, for Telugu speaking people, you can understand this. Ataniki Santosham Kaligindi. Ataniki Santosham Kaligindi. Aki undi kada. That also is represented with Shashti Vibhakti. Kin kun yokka lon lopalan Shashti Vibhakti. If you are familiar with the Vibhakti tables that we studied when we were in school, Dumuvulu Prathama Vibhakti, Ninnunlan Kurchi Gurinchi Dvitiya Vibhakti, Chetanchen Todanton Trutiya Vibhakti, Korakunkai Chaturthi Vibhakti, Valanan Kanten Patti Panchami Vibhakti, Kin kun yokka lon lopalan. Manam aa yokka okate chustaru. Many times you look at only that yokka for Shashti Vibhakti. So whenever you see something in Shashti Vibhakti, you start thinking here in Telugu when we are talking that yokka is not coming. So why is it in Shashti Vibhakti? Ki is also Shashti Vibhakti. Ataniki Santosham Kaliginchadaniki Atanu Shankam Dadmau. So we have to look at all other aspects also when a Vibhakti is used. The primary usage of Shashti Vibhakti is in the yokka sense. But there are other usages also. We have to start, reviving those thoughts. Because these days, nobody is using
the knowledge of vibhaktis when we are using the language. Like in our mother tongue also, we speak very fluently, but we are not looking at the grammatical aspect of that language. Okay, when I say ataniki anandam kaliginchanu, here are you analyzing when I say ataniki, this is Shashti Vibhakti. That knowledge is not being applied, though internally it is working within our brains. We are not conscious of it, but when we are trying to apply it in Sanskrit and try to understand, use that knowledge elsewhere, we should become aware of all what is going on in that language. So we need to understand that. Another small example is Saha Pustakam Pathati. Here, Pustakam, Vibhakti Kim? Pustakam, Dvitiya Vibhakti, second case. Dvitiya Vibhakti. Now, Saha, Ramaha, Sitam Pashyati. Sitam api Dvitiya Vibhakti. Trilingam. One second. So, Ramaha Sitam Pashyati. If you say that in Telugu, what does that sentence become? Ramudu Sitanu చూశాడు. ఇతని నీళ్ళని కూర్చుని. No or ni, that is fine. Ramudu Sitanu చూశాడు. Here we are saying Ramaha Pustakam Patati. Telugulo చెప్పండి ఒకసారి. రాముడు పుస్తకం చదివాడు. పుస్తకాన్ని చదివాడు అనాలి. We have to say పుస్తకాన్ని చదివాడు, but we don't say that. We don't say that, and it has been so long that when I పుస్తకమును is correct. పుస్తకాన్ని చదివాడు. పుస్తకమును లేదా పుస్తకాన్ని చదివాడు. కానీ అలా ఎవరు అంటున్నారు ఇవాళ? Who is actually పుస్తకమును అనాలండి. Who is actually saying that? Nobody is saying that. Everybody says రాముడు పుస్తకం చదివాడు. అంతే. రాముడు సినిమా చూశాడు. రాముడు భోజనం చేశాడు. భోజనాన్ని చేశాడు. అన్నాన్ని తిన్నాడు. అన్నం తిన్నాడు అంటాం. అన్నాన్ని తిన్నాడు. యాక్చువల్ యూసేజ్. నపుంసకలింగాలమ్మా కదా. నపుంసకలింగాల్లో అది ప్రథమ భక్తి వస్తుంది కదా. ప్రథమ భక్తి రిపీట్ అవుతుంది. అదే ఖచ్చితంగా నువ్వు చెప్తున్నాం కదండి. అక్కడ చెప్తున్నాము బట్ కొన్ని ప్లేసెస్ లో వి లెఫ్ట్ ఇట్ అవుట్. That when you try to compare it in Sanskrit and when you say Saha Pustakam Pathati, why is Pustakam in Dvitiya Vibhakti? In Telugu we are not putting ni or nu kada, but nin nun lan kurchi Vibhakti kada. నపుంసక శబ్దాలను అలా పలుకుతున్నామేమోనండి. అంటే మనకి సులువు ఈజీ కంఫర్ట్ జోన్ లో వచ్చేసాము. ఈజీగా నోరు తిరగడానికి ఇంకొక అక్షరం పెట్టడానికి కూడా బద్ధకాలు వచ్చేస్తున్నాయి మనకి. So basically, there might be a little bit more to it than just negligence, or it could be simply negligence also. But what I'm trying to say is, and why I brought this up is, when we first started reading Sanskritam, at least this was my experience. నపుంసకలింగంలో ద్వితీయ విభక్తి ప్రథమ విభక్తి రెండు ఒకటే అవుతున్నాయి కదా, అలాగా ఆలోచించి వాటిని అలాగే చేస్తున్నారేమో. కానీ ఒకటి మనకి సంస్కృతంలో నపుంసకలింగంలో ప్రథమా విభక్తి ద్వితీయ విభక్తి రూపాలు సమానంగా ఉంటాయి. కానీ తెలుగులో అలా ఉందా? ప్రథమా విభక్తి ద్వితీయ విభక్తి సమాన రూపాలు ఉన్నాయా? ఆధారం చేసుకుని ఉంటాయి కాబట్టి నపుంసకలింగానికి మాత్రం అలా చేస్తున్నారేమో. స్త్రీలింగం పుల్లింగం అయితే లక్ష్మణుణ్ణి తీసుకుని వెళ్ళాడు, అంతేగాని లక్ష్మణుడు తీసుకుని వెళ్ళాడు అని అన్నారు కదా. అన్నము పుస్తకము ఇవి మాత్రమే చెప్పారు మీరు. ఫలము ఫలాలని కొన్నాడు, ఫలాలు కొన్నాడు, పండ్లు కొన్నాడు. అంతే, రెండిట్లోనూ ఫలానియే ఉంది. అందుకని అదే విధంగా వ్యాకరణం కూడా అయిందేమో. కానీ పండ్లు ఇప్పుడు నపుంసకం అంటారా మీరు? ఏమంటారు? అఫ్ కోర్స్ ఇన్ తెలుగు నపుంసకలింగం లేదండి. తెలుగులో నపుంసకలింగం లేదు. Bhagini, what were you telling about your learning Sanskrit experience? Other people started, I think we have to follow some sistachar when somebody is saying, especially the teacher is speaking. Hold your question. This is the normal etiquette that we all follow.
because this is how everything is going hayway, and we don't know what you are talking about. Please stay to the course. Thank you. We only have 2 hours to gain so much knowledge, and we are wasting by talking something, interrupting the teacher. That is a very rude thing to do as far as I am concerned. Okay. So basically, in Telugu, there is Napumsakalingam. That is one thing. We cannot say that in Telugu, there is no Napumsakalingam. We'll discuss about that later outside. But coming back to what why I brought this up is, initially when I was learning Samskritam, when I started learning Samskritam, and with my knowledge of Telugu, right, we try to apply our knowledge of Telugu where or whichever mother tongue we have, we try to apply it, because all our Indian languages are derived from Sanskritam. We try to connect wherever we can. So here in Telugu, we have Dumu, Ulu, Prathama Vibhakti, Nin, Nun, Lan, Kurchi, Gurinchi, Dvitiya Vibhakti. So when a word is in Dvitiya Vibhakti, it needs to have this Ni or Nu or Ku or Gurinchi or Kurchi or Gurinchi. But when we say Ramudu Pustakam Chadivadu, here Pustakam, we are not adding that Nu or Ni. So how is it Dvitiya Vibhakti? If it is Dvitiya Vibhakti in Sanskritam, then why is it not in, why in Telugu we don't have this Ni or Nu? That took me a while to understand that is the way it should have been. But since we have not been using it for so long, it took me so long to even understand that it just went out of our minds so much that we are not able to connect the dots. But the more you start thinking about that structure, now it feels I feel very comfortable saying Atadu Pustakanni Chadivadu. I don't feel it odd anymore. Why? Because I trained my mind to think in that way. So that is what I'm saying. So here, for the Shashti Vibhakti also the same thing. The minute you saw Tasya Harsham, Ataniki, here that key is also there. If people with the Telugu as mother tongue, if you want to relate to the sentence in Telugu also, for that purpose I'm mentioning that key is the keyword here. Okay, in Shashti, whenever a word is in Shashti Vibhakti, in Telugu don't take only that yokka meaning, even ki or lo also will come. Lo, how does it come? Again, there will be another confusion there. Lo means intlo unnadu. That is again, it is not Shashti Vibhakti. That is Saptami only. But we use, in general usage, we use lo. But that is not Shashti. It has to be Saptami only. Pandavulalo Dharmaraju Agrajudu. There, that lo is Shashti lo. Okay? Pandavanam Dharmarajaha Agrajaha. That if you translate it into Telugu, Pandavulalo Dharmaraju Agrajudu. Akkada lo undi kada. Lon lopalan Shashti Vibhakti. Kin kun yokka lon lopalan. So that lo is that Shashti. Not intlo unnadu. That lo is not Shashti. And it should not be used in that way, though we use it. And technically, grammatically. But we use it, and usage is what matters. Finally, what the linguists say is what is being used the more commonly. That only we have to go with. We cannot say that originally this is not how it is, so we cannot change it. We cannot say that. Because if we say that, are we talking the Telugu that has been talked in the 40s, 1940s or 1930s? Are we speaking the same Telugu? No. Many things have changed. Can we now speak like that? No. So similarly, we also have to accept the fact that the future generations will make some changes as per their convenience. And we have to be just ready to accept it, because language always evolves. For better or worse is how we look at it, our perspective, individual perspective. But it will change, it will evolve with time. And globalization, people migrate all the time, and we have people coming from different places and living in one place. So when they come, they bring some words which get common, which will be used commonly in that area, and it will become part of all the languages in that area. Like this, languages always evolve and they keep changing. But as much as we can always try to
we can use the knowledge of this language to understand better. Only for that purpose, we need to use these rules. So that is what I wanted to say. Hari Om Bhagini. ఇందాక మీరు పాండవులలో అర్జునుడు పాండవులలో ధర్మరాజు ప్రథముడు అని చెప్పారు కదా, అలాగా సంస్కృతంలో కూడా ఉంది సేమ్ యూసేజ్. మనకు షష్ఠిని సప్తమి రెండిట్లోనూ చెప్పొచ్చు అట్లాగా. అదే ఇందాక చెప్పాను. అవును, అది కాదు నేను అడిగేది. లోపలనికి కూడా అలాగే ఏదన్నా వాక్యాలు ఉంటే ఒకసారి చెప్పండి భగిని, తర్వాత ఇప్పుడైనా సరే తర్వాత అయినా సరే. అట్లాగే even I have to think, because like I said, that usages we have changed a lot. కోరిలేట్ చేసుకుంటే ఇంకొంచెం ఎక్కువగా అర్థం అవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. Exactly. So here the tatparyam is that, so tasya harsham, so tasya will be shashti sambandha to harsham. Anantaram, so sandhi. Pramila Bhagini, vyakaranam patitum ichchati. भगिनि. हर्षं कुरु वृद्धः. हर्षं प्लस कुरु वृद्धः अनुस्वर संधि. अनुस्वार संधिः. विनद्मोच्चैः. विनद्म प्लस उच्चैः. विनद्यादि. विनद्य प्लस उच्चैः गुणसंधि. सिंहनादं विनद्योच्चैः. सिंहनादं प्लस विनद्योच्चैः अनुस्वर संधि. शंखं दद्मौ. शंखं प्लस दद्मौ अनुस्वर संधिः. अनुस्वार संधिः. कुरु वृद्धः. कुरुषु वृद्धः. सप्तमी तत्पुरुषः. कृतन्तः. संजनयन्. सम प्लस जन प्लस निच प्लस शत्रु कर्तरि. सिंहनादं विनद्य. सिंह प्लस नद प्लस नमुल भावे. उपमानवाचके शब्दे उपपदे धातोः नमुल अम. वि प्लस नद प्लस ल्यप भावे. भावे प्रयोग. तद्दिदान्तः पितामहः. पितृ प्लस डमडच डामहच. पिता इति अत्ते. पितुः पिता. प्रतापवान. प्रताप प्लस मत्तुप् प्रत्यय. प्रतापः. अस्य अस्मिन् वा अस्ति. So atra kuru vruddha, kurushu vruddha, saptami tatpurushah. Okay, sanjanayan. So here it is nich pratyayanta. Nich pratyayanta means preranartha, means pathati pathayati. So making somebody read. So similarly here also causing in somebody else. Sanjanayan, causing in somebody else. And it is in Shatranta. So nich pratyayanta, anantaram Shatra pratyayanta. So Simhanadam we discussed earlier, it is Namul pratyayanta. For now, just leave it in that way. We'll discuss more about Namul after we refer to the Paniniya Sutras. So Upamana Vachake Shabde Upapade Dhatoho Namul. Okay, here because like Simhaha Iva Nadam Karoti. Anantaram Vinadya. This is Lyabanta. These are all the Kridantas. So Lyabanta, Namul, Nich and Shatranta are the ones that are used. In Tadhittanta, Pitamaha, Pitru plus Damahach, Pita ityarthe, Pituhu Pita. So when in the sense of Pita or Mata or Bhratru also this Damahach is used. This Damahach pratyayanta is used in Tadhittanta. In Tadhittanta also we have several kinds of pratyayantas, among which especially in the case of Pita or Mata or Bhratru also,
this damahach is used. Anantaram pratapavan, matu. Especially relationship lo na bagini idi. Ee moodu relations in particular were given. There might be other relations also, but specifically for mata, pita and bhratru, this damahach pratyayanta is used. This is a tadhitanta pratyaya. Similarly, matup. Matup you all are familiar from Kovida. Asya asmin va asti. Bhavaha. That bhavaha. So pratapaha. Asya asmin va asti. హరి ఓం భగిని చిన్నది. ఇప్పుడు కురుషు వృద్ధః అన్నారు కదా, కురుణాం వృద్ధః అనడానికి వీల్లేదా? కురుణాం అంటే షష్ఠి బహువచన ఆఫ్ ద కౌరవాస్ అని వస్తుంది కదా. మీన్స్ మీనింగ్ విల్ చేంజ్. వృద్ధః among the kurus, the oldest. It is not oldest of the kurus. Okay. Astu. Avagatam. It has to be saptami only. Astu bhagi. Kurunam vriddaha అని అన్నారు కదా మీరు. Kurunam vriddaha also you can say actually. No, technically you can say that. Kurunam vriddaha. Among the kurus, the oldest. You can say that. అంటే ఇందాక మీరు అన్నట్టుగా పాండవులలో పెద్దవాడు అన్నప్పుడు అలా చెప్తున్నాం కదా, ఆ రకంగా చెప్పొచ్చు కదా. యా, షష్ఠి తత్పురుష యూసేజ్ ఇక్కడ అదే ఆ యూసేజే ఇక్కడ కూడా వాడచ్చా అని నా డౌట్. yes, you can use that. So kurunam vriddah షష్ఠి తత్పురుష అపి భవితుం అర్హతి. కురుషు వృద్ధః సప్తమి తత్పురుష అపి భవితుం అర్హతి. అస్తు భగి. భగిని, what is the main difference between షష్ఠి బహువచనం, సప్తమి ఏకవచనం, సప్తమి బహువచనం? So షష్ఠి బహువచనం can be used in two ways. One is Pandavanam Guruhu Vasishtah. That is one usage of Shashti Bahuvachana. The second usage of Shashti Bahuvachana is Pandavanam Jyeshtah Dharmarajah. Did you notice the difference between the two? Meaning wise. Pandavanam Guruhu Vasishtah. ఇక్కడ యొక్క పెట్టారు, ఇక్కడ యొక్క వస్తుంది, అక్కడ లో వస్తుంది. Correct. So the guru of the Pandavas, of all the Pandavas, the guru of all the Pandavas is Vasishta. Here among the Pandavas, Dharmaraja is the eldest. Okay, so that is the difference. Shashti Vibhakti Bahuvachana can be used in both these senses. One sense will match with the Bahuvachana of Saptami. Like Pandavanam Dharmarajah Jyeshtah. Pandaveshu Dharmarajah Jyeshtah. Both those mean the same. So one meaning of Shashti Bahuvachana matches with the meaning of Saptami Bahuvachana. Of among both related to Shashti Bahuvachanam. Yes. Of related to Saptami Bahuvachanam va? Among is astu bhagi. Anantaram. So any question? Shama, yeah, I have a question, Bhagini. I just noticed the spelling of numul, or that is called numul, which is the same thing that we were discussing earlier when we talked about harsh sajjanaya. It is the same thing. Harsham sanjanayan. Is it or simhanadam? Which one are you asking about? No, I'm trying to clarify the spelling of the pratyaya. It is namul. So namul is the one that because initially I wrote na instead of na. That's why I wanted to check which one is it. Ana only. Tatha dadha na only. Okay, dhanyavad Mahadya. Anywhere was given ముళ్ళు వేరు నములు వేరు కదా భగిని? కాదు, ఇప్పుడు ఆవిడ చెప్పింది నముల్. వాట్ ఈస్ ది అదర్ ప్రత్యయాంత దట్ యు వర్ కన్ఫ్యూజ్డ్ విత్ భగిని? నత్వము నకారం గురించి ఆవిడ డౌట్ భగిని. నేను అడిగింది ఏంటంటే ముళ్ళు నముళ్ళు రెండుగా ఒకటేనా అని. రెండోది ఏంటి? నముల్ ఉంది ఇక్కడ. రెండోది ఏంటి మీరు అడిగింది?
హలంత్ నాకి ముళ్ళు పెట్టండి. నముల్లా నుముల్ నుముల్ అది మనం నుముల్ అది అది వేరు ఇది వేరు రెండు ఒకటేనా? వేరే. అది ఎక్కడుంది అసలు అని అడుగుతున్నా. అది ఇక్కడ లేదు, ఇక్కడ లేదు. అది అంతకు ముందర మనం చదువుకున్నాం పాఠంలో, మూడవ పుస్తకంలో చివరిలో వచ్చింది మనకి. అలా అది ఇది ఒకటేనా అని నా డౌట్. డెఫినెట్గా డిఫరెంట్ అయి ఉండాలి, బట్ లెట్ మీ చెక్. అండి నా అది దాత అలా వస్తుంది. దాత అలా వస్తుంది. Okay. I'm sorry, Bhagini, can you translate this? What the no, she was asking about another pratyayanta, and if that is the same as namul, the one that is here. Okay. Dhanyavad. That is different. And we have people who cannot speak or understand Telugu also, so let us try to talk in either Sanskritam or English, just for the convenience of everybody, because I don't want others to feel out of place just because the discussions are going on in Telugu. I know it is comfort zone to you, but still we'll try to speak in Sanskritam or in English, either of these two languages when you're trying to share anything, or even when you're asking the generally, for easy understanding, I can tell there are two pratyas which are used widely. Kuranta, so many are there, but mainly the one is who is doing the verb kriya, and what is the kriya part. That is pat. Pat dhatu is there. Patakaha patanam. You lut. And namul is separate. That is not so frequently used. So, but Patakaha patanam. Chinta. Chintakaha chintanam. Chalanam chalakaha. Like that. That is easy to understand. Excuse me, Mahodaya. Adi numul, is it vakaraha or is it makaraha? No, you need not bother so much. One is you understand that finally it is translated to ana or aka. Okay, either ana means it is patanam, but patakaha. Finally, the other ones are something they will be eliminated. Though we say na vu lu nuvlu like that. You need not bother to lut, la, you, to, lut. You need not bother at all. Finally, for usage wise, Patakaha, Patanam, Chalakaha, Charanam, Lakhakaha, Lakhanam. That is that Mahodaya is talking about, which is Vakara Bhagini. It is that's what I was asking. Astu Bhagini, Avagatam Bhagini. And namul is different and nul is different. Satyam. Astu. So we shall stop here. Mahodaya. అది మనము గురువే నమః చతుర్థి విభక్తి సంస్కృతంలో గురువే నమః చతుర్థి విభక్తిని వాడతాము. అయితే తెలుగులో కొరకున్ కై అనేది అట్లా సెట్ అవ్వట్లేదు అని ఎప్పటి నుంచో డౌట్. అవును, అది ఎప్పుడు కరెక్ట్ అంతే. అదే basically in Sanskrit, like how we studied here, Gurave Namaha, the Chaturthi Vibhakti of Gurave is not because of the Sampradana Karakam. It is because of the word Namaha. It is called Upapada Vibhakti. Sometimes the usage of certain words will instigate certain vibhaktis, like Ramena Saha Sita Vanam Gatavati. Here Ramena is used in Tritiya Vibhakti. But is it Karanam here? Is the Rama Padam Karanam? No. Is it the Kartrupadam of a Karmani Prayoga Vakyam? No. But still it is in Tritiya Vibhakti. Why? Because of the word Saha. So when some words instigate the usage of certain vibhaktis, such vibhaktis are called Upapada Vibhaktis. Because of the word Saha, Rama got Tritiya Vibhakti. Because of the word Namaha, Guru got Chaturthi Vibhakti. So here, when you are translating it into Telugu, you have to keep that in mind. Here the Chaturthi is not because of the Karaka Sambandha. It is because of the Upapada Vibhakti. So here you cannot use Korakun Kai.
that Chaturthi will not translate into Telugu with Korakunkai because it is not Sampradana Karakam. అర్థమైంది. ఉపపద. ఉపపద విభక్తి. గీతా సోపానస్య ద్వితీయ భాగే अस्ति ప్రథమ పాఠమేవ. భగిని గీతా సోపానస్య ద్వితీయ భాగం కోపి పాఠయతి వా ఇదానీంతః? సంస్కృత భారతి వాళ్ళని అడగండి, నాకు తెలీదు. అంటే ఉంటారు, డెఫినెట్ గా చెప్పే వాళ్ళైతే ఉంటారు. బికాజ్ వెన్ దే రిజిస్టర్ ఫర్ ది ఎగ్జామ్ they provide some kind of classes, but I don't know the details. You can always contact them. Astu bhagini. And you have recordings from my class, the previous term. మీరు చెప్పిన మీరే చెప్పారా భగిని అవి? అవును, నేనే చెప్పా. గీతా సోపానం 1, గీతా సోపానం 2, గీతా ప్రవేశ 1, all 3 are available on our YouTube channel, which I placed the links for which I placed in the description part of WhatsApp group. I've recorded, I mean I've actually చేసుకున్నాను, కాపీ చేసుకున్నాను లింకులు. అది మీరే అయితే నేను అదే ఫాలో అవుతాను అంతే. Mine only. అస్తు భగిని, ధన్యవాదాలు. అస్తు. సో శాంతి మంత్రం ఎనీవన్? సర్వే భవంతు. ఒక్క నిమిషం లక్ష్మి గారు. మ్యామ్, మీరు సాటర్డే టైమింగ్ కాకుండా ఇంకొకటి చేంజ్ చేద్దాం అని అనుకున్నారు, అదేమైనా ముందుకు వెళ్ళిందా అండి, లేకపోతే సాటర్డేనే ఉంచుతున్నారు? ఓన్లీ దట్ వీక్ ఐ సిన్స్ ఇట్ వాస్ దేవి నవరాత్రి, ఓన్లీ ఫర్ దట్ వీక్ వి థాట్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ ఇట్ ఆన్ సమ్ అదర్ డే, నాట్ పర్మనెంట్లీ. ఓకే ఓకే, got it. That time because of Navaratri everybody was busy, so Saturday they were some people were not able to attend, so that week I thought of scheduling, but in that rescheduling also everybody was not most of the people were able to join on the date that I thought, so I thought let us simply skip the week. Okay, is it possible for you to take it on Friday? Weekends వదిలేయడానికి ఏమైనా ఛాన్స్ ఉందా? Saturday, I don't know, we'll see. I have been conducting on Saturday evenings for so long that everybody got used to this timing. We'll see. I'll think about it. Okay, thank you. Bhagini, last question. Recording for this Geetha Pravesha for Dvitiya Bhaga. I don't know, is that a recording along with the Geetha Pravesha Tritiya Bhaga? Geetha Pravesha 1 and Geetha Pravesha 2, the book right now we are studying. For both, we have recordings in the YouTube channel with, they both belong to 2 different playlists. I did find Geetha Pravesha 3, that is the book 1. But I could not find the recording for Geetha Pravesha 4, that is a Dvitiya Bhaga. I don't know which, unless there is a separate link. I'll appreciate that. I will send it again. But once you go into the channel, if you look at other recordings or other videos, you will find that. But still, I will send you the link. Dhanyawad. And another thing, Harsha Bhagini. If you just scroll it upwards, you will see related or something like that. In that also you can find out. And playlist. What is your name? Any what video. Is your name, Bhagini? What is your name, Bhagini? I don't know. My name, I am Sri Lakshmi. Okay, nice to talk to you. Thank you. Thank you. Shanti mantram vadani Bhagini. Vadatu bhai. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ओम शान्ति शान्ति शान्तिः. धन्यवादः भगिनी, सर्वेभ्यः धन्यवादः. धन्यवादः भगिनी, नमस्कारः. ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదాలు.